Listen to this conversation in a restaurant. Good evening. Here's the menu and our wine list. Thank you. What do you recommend tonight? The steak is always very good. All right, then I'd like to order the steak. And something to drink? Yes, I'd like a glass of red wine, maybe the Cabernet Sauvignon, and a glass of water too, please. Listen again. Good evening. Here's the menu and our wine list. Thank you. What do you recommend tonight? The steak is always very good. All right, then I'd like to order the steak. And something to drink? Yes, I'd like a glass of red wine, maybe the Cabernet Sauvignon, and a glass of water too, please. Представьте, что вы находитесь в ресторане с одной своей знакомой. Официантка подходит к вашему столику. Сейчас ранний вечер. Как она вас поприветствует? Good evening. Good evening. How does she say? Вот меню. Here's the menu. A few minutes later, she asks. Вы готовы сделать заказ? Are you ready to order? Are you ready to order? Ответьте кратко, что да. Yes, we are. Yes, we are. Мы готовы сделать заказ. We're ready to order. Для начала нам бы хотелось немного красного вина. First, we'd like some red wine. Ask her which one she recommends. Which one do you recommend? Which one? Which one do you recommend? Показывая карту вин, она говорит: это очень хорошее. This one is very good. This one is very good. Но я предпочитаю это. But I prefer this one. I prefer this one. Say, Хорошо, тогда давайте закажем это вино. All right, then let's order this wine. Let's order this wine. И бифштекс. And the steak. And the steak. Официантка спрашивает: бутылку вина? A bottle of wine? A bottle of wine? say, Нет, это слишком много. No, that's too much. Мы можем заказать полбутылки. Полбутылки. listen and repeat. A half bottle. Half. Half. A half bottle. Say, Полбутылки вина. Дословно половину. A half bottle of wine. A half bottle of wine. ask, Мы можем заказать полбутылки. Can we order a half bottle? Как она кратко ответит: да. Yes, you can. Вы можете заказать полбутылки. You can order a half bottle. Этого вина.
of that wine. A half bottle of that wine. Немного позже она приносит вам ваше вино. Что вы можете сказать, поднимая ваш бокал? Cheers. Cheers. Now your acquaintance asks, Где вы научились говорить по-английски? Where did you learn to speak English? Where did you learn to speak English? say, Я выучил английский язык в Мексике. I learned English in Mexico. tell her that you studied it for a long time. I studied it for a long time. She says, Ну, ваш английский очень хорош. Well, your English is very good. say, Благодарю. Но английский непростой. Thank you, but English isn't easy. she says, Я немного говорю по-испански. I speak a little Spanish. Я изучала его в университете. I learned it in college. I learned it in college. Испанский такой же сложный, как и английский. Spanish is as difficult as English. ask, Вы так думаете? Do you think so? say, Я думаю, что испанский язык легче. I think Spanish is easier. Easier. Теперь вы разговариваете о ваших семьях. Она говорит, мой брат инженер. My brother's an engineer. Он работает в одной большой компании в Сиэтле. He works for a big company in Seattle. Я его не видела уже очень давно. I haven't seen him for a long time. later you say, Мне бы хотелось кусочек торта. I'd like a piece of cake. ask your acquaintance, А вы? And you? she says, Я предпочитаю мороженое. I prefer ice cream. Мне бы хотелось шоколадное мороженое. I'd like a dish of chocolate ice cream. A dish of chocolate ice cream. Вы делаете свой заказ, а потом говорите. И 2 кофе, пожалуйста. And 2 coffees, please. 2 coffees.